Welcome to ChromaJet Explorer Hausa version for database tutorial. Barkanmu da yau, sannan mu sake saduwa a cikin wannan channel na mai tara albarka wato ChromaJet Explorer. Yau muna ɗauke a cikin dai database ɗin na yi tutorial kan database, na yi ba da wasu calculation akan database, sannan kuma na ga ya kamata a ce mu zo mu gane menene ake cewa database. Na yi tutorial akan menene ake cewa database. Sannan yau abin da za mu kalla shine ainihin akwai important abubuwan da ya kamata a ce mu kalla kafin mu shiga ainihin yadda ake storing din abin da ake cewa a cikin database. To a farko akwai abin da za mu kalla shine DBMS. Menene DBMS? Shine database management system, shine hanyar da zaka shigar da ainihin data ka a cikin ka yadda zaka bata command da zaka yi sa ainihin table ɗinka, yadda zaka yi table ɗinka ka shirya data ka tsara ta yadda ke bukata, da kuma command ɗin zaka bata da yadda za ta fidda ma abin da kake bukata. Shine ainihin abin da database management system yake nufi. Sannan kuma under database management system akwai company, yana da company shine ainihin ayyukan da yake yi. Shi database management system shine na farko akwai storage engine, akwai query language, sannan akwai query processor, akwai optimization engine, sannan akwai metadata catalog. Akwai metadata catalog, log manager, reporting and monitoring tools, yana kuma data utility. To wannan shine component na ainihin DBMS. Wannan component ɗin za mu zo mu kalle su ɗaya bayan ɗaya. Mu ɗauko ainihin storage engine. Menene storage engine? Ya ake storing ɗin a cikin engine? Ya ake ɗauko file a yi amfani da shi? Menene kuma query language? Wani language da wani language ainihin query yake amfani da shi? Sannan kuma ya query processing yake, ya optimization ɗin yake? Za mu zo ɗaya bayan ɗaya mu yi shi. To DBMS, kamar da ce muku, database management system, yana da types ɗin shi. Types ɗin shi a ƙarƙashin shi akwai ainihin RDBMS, muna da CDBMS, akwai kuma DBMS. Wato RDBMS shine Rational Database Management System, sannan kuma akwai CDBMS, Columnar Database Management System, akwai DBMS, Document Database Management System. Waɗanda su da types ɗinsu. Bayan haka za mu zo mu kalli ainihin software da ake amfani da su wajen storing ɗin ainihin data. Wato engine ɗin za ka yi amfani da shi shine under storing engine. Wani engine za ka yi amfani da shi wajen storing ɗin data ɗinka. To a cikin abin da ake amfani da su wajen storing ɗin data, muna da MySQL, sannan akwai PostgreSQL, muna da MongoDB wato database, muna da Cassandra database, akwai Oracle database. Wannan su ne the best engine that you are going to store your database. So wannan su ne engine ɗin za ka amfani ka storing ɗin database, software da ake amfani da su wajen storing ɗin database. So wannan software su za mu zo mu kalle su gaba ɗayansu. Za mu ɗauki ainihin wanda za mu yi amfani da su. Akwai wanda banda wa'annan akwai MySQL Lite 3 da sauransu. So wannan su ne the best wanda za ka amfani da su. So akwai wanda suke free, akwai wanda ba free suke ba a cikinsu. Yanzu ma kallon misali kamar SQL 3 Lite 3 ɗin nan free take wajen storing ɗin ainihin data, amma ba ta storing ɗin large data. Masu storing ɗin the best popular masu storing ɗin data, the large data su ne wa'annan MySQL da na ambato muku, PostgreSQL da sauransu. Wa'annan su ne kaɗai suke storing ɗin largest data. So za mu zo mu kalle su ɗaya bayan ɗaya. Nan da yan kun lura mana mana magana akan DBMS. Me DBMS? Na ce database management system, sannan kuma akwai component. To a bidiyon mu na gaba abin za mu ɗauka shine component of DBMS.
za mu ɗauki component ɗin, za mu ɗauki ainihin mene storage engine. In muka gama za mu yi query language, za mu yi query processor, sai mu yi optimization, mu yi engine da sauransu. Idan muka zo a hankali muka biyo za mu ɗauko menene kuma ake ce ma RDBMS, menene aikin shi, menene types ɗin, kowane za mu yi magana akan shi. Sannan kuma sai mu shiga ainihin mu ɗauki abin da za mu ɗauka daga cikin ainihin software da wanda yace za mu yi amfani wajen storage ɗin ainihin data. Kada ku manta, in wannan shine farkon shigo ka a cikin wannan bidiyo, ka taimaka ka mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙarawa, sannan kuma ka danna mana liking domin ya kai ga wa'anda suke da buƙata koyan database a Hausa version. Na gode sai anjima.